Secretly. Tahunnya di situ. Sakit ya? Temenin mama, mama sampai makan dulu, udah habis makan baru kita. Kenapa emang? Mama itu emahnya naik gitu. Oke, saudara-saudara, silakan kembali ke kursi masing-masing. Kita akan segera memulai. Please return to your seats. We are going to start shortly. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 1. Please turn your Bible to the Gospel of John chapter 1. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 hingga ayat 39. And we are going to read from verse 35 to verse 39. Mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. The Gospel of John chapter 1 verses 35 to 39. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. In English, the following day, John was again standing with 2 of his disciples. As Jesus walked by, John looked at him and declared, "Look, there is the Lamb of God." When John's 2 disciples heard this, they followed Jesus. Jesus looked around and saw them following. "What do you want?" he asked them. They replied, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come and see," he said. It was about 4 o'clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying, and they remained with him the rest of the day. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami naikkan syukur, kami beroleh kehormatan membaca firman-Mu. We give you thanks, Father, for this honor you have given us to read your word. Kami mohon, jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu. So we pray, please explain your word to us so we will understand it.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 20, page 20. Sewaktu melihat Yesus di keesokan harinya, sekali lagi Yohanes berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." So when John saw Jesus on the following day, he once again said, "Behold, this is the Lamb of God." Kali ini, kalimat ini ditujukan kepada murid-muridnya yang berada bersamanya, yang dapat dipastikan juga telah mendengar penjelasan Yohanes tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya. Tambahkan kata siapakah Yesus yang sesungguhnya. Bahwa ia adalah anak Allah sehari sebelumnya. This time, what John said was directed at his disciples who were with him. And we can also be sure of the fact that the disciples had heard the explanation that John said about who Jesus was just the day before. Walau tidak dikatakan secara langsung, namun perkataan, "Lihat, inilah anak domba Allah," dapat dipahami sebagai suruhan agar mereka, para murid Yohanes, pergi mengikut Yesus. Even though John did not say it directly, but his statement, "Behold, this is the Lamb of God," could be interpreted as actually an admonishment, an encouragement for them to go and follow Jesus. Nah, dua murid menanggapi imbauan ini. Mereka meninggalkan Yohanes dan pergi mengikuti Yesus. Tambahkan kata Yesus. So out of all the disciples of John, two responded to John's encouragement. They left John and follow Jesus. Dari catatan Matius pasal 35, kita ketahui bahwa pada saat itu ada banyak, tambahkan kata banyak, orang yang datang untuk mendengar Yohanes berkhotbah. Penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. So from the Gospel of Matthew, chapter 3, verse 5, we know that at that time, there were actually a lot of people who came to hear John preach. People from Jerusalem, from Judea, and from the area around the Jordan River. Bukan saja mendengarkan Yohanes berkhotbah, mereka pun memberi diri dibaptis. Tambahkan kata dibaptis. Not only did they hear John preach, they also gave themselves to be baptized by John. Jadi dapat diduga ada banyak yang tinggal untuk menjadi murid Yohanes. Tambahkan kata murid. So we can surmise that there were actually a number of people who stayed to become the disciples of John. Ya, jadi mereka datang mendengar khotbah, mereka bertobat, dan karena mereka tahu John terus mengajar, jadi besar kemungkinan ada cukup banyak yang memutuskan untuk tinggal di situ mendengarkan pengajaran John. So they came to hear John preach, and many of them repented, and so it would be not a surprise for us to surmise that they decided to stay. They wanted to hear more from John, the teaching that he was delivering. Tapi Yohanes bukan saja tidak berkeberatan, ia malah menyuruh muridnya untuk pergi mengikut Yesus. But John, he
not only did he not object to his disciples leaving him, following Jesus, he in fact encouraged them to go and follow Jesus. Dari sini dapat kita petik satu pelajaran, yaitu kebesaran jiwa seseorang pemimpin bukanlah terletak pada berapa banyak orang yang dapat ditariknya, tambahkan kata ditariknya. Tetapi berapa banyak orang yang dapat dilepaskannya, tambahkan kata dilepaskannya. So, we can learn one lesson about John here. You see how great somebody is, or a leader is not actually determined by how many people he can attract to follow him or to be with him, but how many people he can release. Jadi saudara, seringkali kita akan berpikir seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa menarik banyak orang. Makin banyak orang yang bisa ditariknya, makin hebat orang itu. What we usually think of is that, well, if somebody can attract so many people, that means somebody is a great person. Ya, saya sendiri tidak menggunakannya, tapi saya tahu ada orang-orang yang menggunakan misalkan Instagram. Nah, dari situ kan mereka bisa melihat berapa banyak orang yang mengikuti, ya, orang-orang ini. Those who use Instagram can actually know how many people are following them. Ya, makin banyak saudara, makin seolah-olah terkenallah orang itu. So, the more people follow them, the more famous this person is. Tapi saudara, kebesaran jiwa seseorang, apalagi seorang pemimpin, bukan diukur dari seberapa banyak orang yang dapat ditariknya untuk mengikutinya, tapi seberapa banyak orang yang dia dapat relakan untuk dia lepaskan, mengikut orang lain. But now we learn, how great a person is not determined by how many people he can attract, but how many people he can release to go to or with somebody else. Jadi kita bisa katakan Yohanes berjiwa agung. So we can then say John was a great man. Jiwa yang agung lahir dari ego yang kecil, tambahkan kata kecil. A great soul is born out of a small ego. Hanya ego yang kecil yang dapat melihat diri yang lebih besar dan lebih baik, tambahkan kata baik, daripadanya. You see, only a small ego which can see self or can see other selves better and bigger than he is. Hanya ego yang kecil yang dapat melihat diri apa adanya, bukan saja kelebihan, tapi juga kekurangannya. Bukan saja kekudusan, tetapi juga keberdosaannya. You see, only a small ego can see self as it is. Not only its strengths, but also weaknesses. Not only its holiness, but also its sinfulness. G.K. Chesterton, seorang penulis berkebangsaan Inggris yang hidup di abad 19, mendefinisikan orang yang kudus sebagai orang yang sungguh sadar bahwa ia adalah seorang berdosa. G.K. Chesterton, an English writer who lived in the 19th century, defined a saint as somebody who was truly aware of his own sinfulness.
Bishop Robert Barron menambahkan, orang kudus yang mulia adalah orang yang paling menyadari kekurangannya. Tambahkan kata kekurangannya. Bishop Robert Barron adds, a great saint is somebody who is fully aware of his shortcomings. Hanya kita yang dapat melihat dan mengakui betapa kecil dan berdosanya kita yang dapat melepaskan. Tambahkan kata melepaskan. Orang yang datang kepada kita. Only we who can see and acknowledge how small we are and how sinful we are, who can release people who have come to us. Tidak pernah Tuhan menyuruh kita untuk menggenggam. Tambahkan kata menggenggam. Menggenggam. M-E-M-E-N-G-E-N G-A-M gam. Oke. You are so easy to please ya. Mengeja aja bisa begitu senang loh. Okay, let's go. Let's start again. Let's continue. Okay. Ada pelajaran mengeja setelah Bible study ntar. Okay. Tidak pernah Tuhan menyuruh kita untuk menggenggam orang yang datang kepada kita. Ya hanya meminta kita untuk menyentuh. Tambahkan kata menyentuh mereka. Never did God ask us to grab, to hold on, to control people who come to us. No. He only asks us to touch them. Artinya mereka diberkati oleh karena berkenalan dengan kita. Itu udah cukup. Mereka pergi meninggalkan kita setelah diberkati oleh kita, kita bersuka cita. If they have to go after they feel blessed by us, so be it. We should rejoice. Because what God wants us to do is just to touch them. So they will be blessed. And after that, let God direct them. God has His own will for them. They have their own path to travel. Ya. Nah sudah tentu ini hanya berlaku untuk persekutuan ya, bukannya suami istri. Jangan kita berkata, saya terima, sekarang saya lepaskan dia dengan senang hati. Not husband and wife. Gereja, ya, jangan disalah kutip. Jangan berkata saya belajar di gereja baptis, kita nggak apa-apa melepaskan orang dengan senang. Oke, sambung lagi. Satu hal yang menarik di sini adalah pertanyaan yang Yesus ajukan kepada kedua murid Yohanes yang memutuskan untuk meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Apa yang kamu cari? Tambahkan kata cari. There's something interesting here. Are the question that Jesus raised to the two disciples of John who decided to leave John for Jesus. He asked them, what is it that you want? Yeah, in English, what is it that you want? In Indonesian, what is it that you're looking for? The same meaning. Inilah pertanyaan yang menjelajahi motif. Tambahkan kata motif. So this question is a question about motive.
Jesus would like to explore their motive. Kenapa? Begini. Begitu kagum dan hormatnya Yohanes terhadap Yesus, sampai-sampai ia berkata bahwa ia tidak layak membuka tali kasutnya. Ya, you see, John really respected Jesus. He really admired Jesus. So much so that he said, "No, I'm not even worthy to take off his sandals." Tidak bisa tidak, para murid Yohanes mendapat kesan bahwa Yesus jauh lebih hebat, tambahkan kata hebat, daripada guru mereka. You see, the disciples of John could not help but get this impression that, my goodness, this man Jesus must be much greater than my teacher John. Because my teacher John in fact said, "No, I'm not even worthy." First of all, he refused to baptize Jesus. And secondly, he said, "No, I'm not even worthy to untie your shoes." This man must be a great guy, a big shot. Ya. Nah, itu sebab sebelum ia menerima mereka, Yesus perlu menghentikan langkah mereka dan mengajukan pertanyaan yang menembus kalbu. Apa yang kamu cari? You see, that's the reason before Jesus accepted them. Because they followed Jesus to become his disciples, yeah? He ought to stop them and ask them this penetrating question. What is it that you're looking for? What is it that you want? Or, why are you following me? Pertanyaan yang sama Yesus ajukan kepada kita. Bukan lewat tulisan, tapi lewat situasi. Tambahkan kata situasi yang kita hadapi. The same question Jesus is now asking us, not through letters, but through situations that we face. Melalui berbagai peristiwa yang kita alami, Yesus bertanya kepada kita, apa yang kamu cari? Apa yang kamu mau? Through all that we go through, Jesus asks us this simple question. What is it that you're looking for? What is it that you want? Melalui pelbagai hal yang kita alami, Yesus memurnikan. Tambahkan kata memurnikan. Motif kita mengikutinya. So through all that we go through, Jesus purifies our motive for following him. Bukan untuk mendapat kemudahan, bukan untuk mendapatkan kelancaran, bukan untuk mendapatkan kemakmuran, apalagi kehebatan, tetapi untuk hidup. Tambahkan kata hidup bersamanya dan belajar darinya. Tambahkan kata belajar. Ya. So through all that we go through, Jesus purifies our motive for following him. Not to get facility, not to get smooth ride, not to get prosperity, not to be great, to be a success, but to live with him and to learn from him. Itu sebab sewaktu mereka bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." And that's the reason. Yeah. When they ask him, "Rabbi,
Where do you live? Jesus answers them, come and see. Come and see. Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang, melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal. Tambahkan kata tinggal bersama dia. So they come. They saw where Jesus lived, and that day they stayed with him. Itulah undangan Yesus kepada kita, dan itulah seharusnya motif kita mengikutnya. Tambahkan kata motif. Yaitu apa? Tinggal bersamanya dan belajar darinya. And that's the invitation that Jesus is now extending to us. And that's supposed to be, or should be, our motive for following him. Just to live with him and learn from him.